whole where
ซูมเสียงไปเวลาสิทธิ์พิมพ์มา All right, now we're live at we have finished it. The story about the galvanometer, right? Now, yeah, I hope that everything is fine. All right, yeah. On which page? This one. เวลาเขาเปิดหน้าอ๋อนี่อย่างนี้ครับเป็นเยอะเดี๋ยวครับประธานีแป๊บหนึ่งครับthis one right okay all right yeah okay มาพิเชษพงศ์มาสองพิมพ์มา okay all right yeah when the audio works perfectly I would leave the headphone right now okay and yeah we are going ahead with that ประภาวิทย์อยู่ที่ช่องนี้นะครับall right yeah, oh this one I'm not sure this one yeah direct current yes yeah direct current model right we are live at the story in yeah it's the first type of the model that you can apply right model is the device that converts electricity or electrical power to mechanical power in terms of torque right we have applied the torque we have you get used you got to know already the concept of the torque right which is the copper force onto conductor loop right anything else nothing huh? Okay yeah it's the model will be more complicated than the solenoid that you have seen okay because the purpose of the model is to deliver the mechanical torque right and the good quality of the torque is that we should have the continuous torque okay in every revolution or rotation okay and that's the reason why we have several pairs of conductor okay this is the pair and this is the pair of the conductor okay and the upper and the lower will be connected to each other at the end okay or at the rear of this motor and yeah and we connect the motor okay because this is the kind of motor which is the direct current motor right the power supply okay the unit that supplies the electricity to the motor will be the direct current source okay for example battery or any kind of direct current power system for example in Japan they have also direct current power system to deliver to the users at home okay any kind of direct current source for example the electricity from the solar cell and so on okay it's not limited to only battery okay but at least there should be two polarities the plus one and the negative one okay we connect the plus one to the black line here all right the black line here in
กับอยู่ที่นี่17 คนนะครับ we connect the power source or direct current source to the motor by using firstly the black one, okay, which is the copper wire, okay, on both plus side and negative side, and later on the black conductor is connected to this unit, okay, you can see here, and we cannot see it completely on another side, okay, because this part of just obstruct the view of that. It seems like a cubic, okay. Okay, it looks like a cubic, but it's not really cubic. It has the shape like this. If you want to take a look, I will give it to you. And it has the shape like this. Okay, yeah, because this is the more simple type of the motor. Okay, they use such type of device. Okay, it is called brush. Okay, it's like you have toothbrush and so on. Okay, brush. It's made of carbon. Okay, and the function of this device or this piece is that to pass the current to any pair of the conductor. Okay, when for example the magnetic start from this side, okay, to this side. This is the magnetic field line, right? Start from one pole to another pole, and I don't understand why they say the magnetic field line start from the south pole to the north pole, but actually, as we have learned at the beginning of this chapter, the magnetic field line should start from the north pole, right? But I don't know, they write in the opposite way. Here. Here you can see that the current starts from this side, right? And of course the current will pass the brush, okay, and then to any touching conductor, okay, or copper wire like this, right? This wire is connected to this one, okay, and both are the pair of each other, right? And yeah, the current will go. No, I don't want it. Here, the current will go from this one, right, to this conductor, and it will return to this side, right? In according to the FILB, right, you can see that the vector L is going to point in this way, right? Vector L, and vector B is going to be like this, right? This is vector L, this is vector B, but it's actually 90 degrees to each other, right? So you would have something like this, and then you cross it, all right? Cross it from L to B, right? And you will get from the right hand loop the induced force, right? Pointing แป๊บนึงนะครับพวินนะครับเดี๋ยวผมลืมทิศนะครับ okay, you will get the force pointing downward, okay, on this side, okay, all the way here, okay. It's not only a single point. Yeah, that's what's going on this side, and on this side you see that the current flow from the back, okay, the rear part of this the current motor, and then it goes to this way, right? In yeah, you can see that at this on the right side you get vector L like this, right? Vector L, and vector B is going to be this way, right? But this angle is 90 degrees, right? And yeah, you, oh no, here you have to curl your 4 fingers, right, from the first vector L to the vector B, right? And you can see that
By using your right hand, you get the induced force, all right, in this way, okay, upward direction. This is the induced force on the right side. Okay, this is the induced force on the left side. Okay, here is the figure that happens regarding the induced force on the left side. Okay, on this in this motor, and here is the figure that illustrates the how the induced force happens on the right side of this part. Okay, I forget to mention that the whole body here is the frame, okay, or the main body of this motor, and you can see here the circle inside, and all along this way it's just a cylinder, right? And this cylinder is called shaft. Okay, shaft. This one. Okay. ภาษาไทยเรียกว่าเพลานะครับโอเคไหม and yeah, the yellow one is conductors, and this cylinder is called rotating part. Okay, but it's well known in machinery society, okay, which is a subject in electrical engineering, that it's called rotor. Okay, rotor. And this part, okay, the smaller circle, and it's just pointed out of the cylinder. Okay, the rotor. The functionality or the task of these parts, which is called commutator. Okay, the functionality of the commutator is that to get the current, okay, from the source. Okay, and as you know, you have induced force upward. On the right side, you have induced force in the downward direction. Of course, this is the torque, okay, the couple force on both sides of the rotor of any object. Okay, this shaft or this rotating part, it's called simply called rotor. It's gonna turn away, right? It's, rotate like this, okay, in the counterclockwise direction. And when it moves, this one, okay, this conductor, which is connected in this way, okay, and go along the way behind the rotor at the rear part of this motor. This one will go to this position, okay, and this one, okay, will replace the position of this one, okay, and both are the pair, okay, belongs to the pair of each other. And of course, there will be again induced force. Okay, you know, here we have another pair. We have the second pair, the third pair, the fourth pair. Okay, you know that when it moves, there will be always almost always torque that happens to this motor, right? And of course, you may ask me, could it rotate when the brush doesn't touch the conductor? It still rotates. Okay, it still rotates because there is the so-called inertia. Okay, inertia of the rotation, right? Because the rotor has a mass, it's not 0 kilogram, right? So that would happen. ขออนุญาตเปิด good note นิดนึงนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินแบนด์วิดต์หรือเปล่านะถ้าเกิดเปิด good note ครับ where is the good note โอ้ไม่เจอall right here all right, yeah, yeah, there is inertia, right? And rotation will have the smooth, okay, almost all the time, the torque that happens to this rotation. And that's the whole thing about the direct current motor, right? Yeah, nothing more, right? Yeah, everything is already described, explained it.
here stationary graphite, okay, is called brush, okay, and you may have ever heard that sometimes we get trouble with the direct current motor. It doesn't work, okay. The reason is that because this is there is always friction, right? And the rotation will wrap the surface of the brush, okay, that contacts the commutator all the time. And you know that the brush is decided to get a smaller space, okay, when it has friction. And for some day, okay, when you use the motor for several hours, the brush is going to diminish, okay, the size of brush will be thinner, and finally it becomes zero thickness, okay, it has zero thickness, and the brush disappear from the whole system. And in that case, you cannot have any device, okay, to deliver the electric power to the rotor of this motor anymore. And at that time, you would not be able to use the motor to work in this case, okay. And yeah, that's the end of the direct current motor with a specific type, okay, that use brush, okay. This is the simple type, the ancient type of the direct current motor, but it's acceptable. It's quite simple to make, okay. But nowadays they have even กสิดิตส่งรูปมาอ๋อครับผมเข้าใจครับyeah, that's the end of the day for the direct current motor when it just disrupt all the time, and this part just disappear, okay, from the system. The one thing that we could do to this broken motor is that we just take it out, okay, and then we replace the brush, okay. And for some day when the brush almost disappear, okay, then you will get some symptom of the direct current motor, okay. You may not get continuous torque, okay. You will see that the motor sometimes turns, sometimes doesn't rotate, okay. And that time you could imagine that it's the time to replace the brush, okay. Yeah. And yeah, that's the whole thing about direct current motor. In what else? In some case, they don't use the permanent magnet, okay. This is the permanent magnet, and yeah, permanent magnet is a rare earth, right? So we would not find this metal easily on Earth. Sometimes we need to replace it by using this coil, okay. This is another group of coil, okay, on the left side, and this is another group of coil, okay. And according to the Biot-Savart formula, B equal mu 0 I divided by 2 pi R or 2 pi D, right? You can compute the magnetic flux density, okay, from this loop of, this is another group of apart from the coils inside the rotor, okay. This is a fixed position, okay. This coil just located in a fixed position at the stator, okay, or static part of the motor, okay. This one is the frame of the direct current motor, and it doesn't rotate, it's just stay constantly, okay. And it's called static part, or simply speaking, in electrical engineering we call stator, okay. It's like rotor stand for rotating part. เดี๋ยวเขียนให้แล้วกันนะครับrotor rotating part, all right. And stator just come from static part, static part, okay, or component. Yeah. Yeah, we simply say rotor or stator, okay, in electrical engineering, because it's not convenient to all the time say
rotating part or static part, okay, it's not convenient. Just simply use the shorter words like rotor or stators. Well, the conductor here should be insulated. Okay, you should leave it into material or liquid in liquid form, and after that it get rigid, and it just functions as the insulator, okay, so that it will not let the current flow through the rotor. Usually the rotor is made also another kind of metal, okay, but the purpose of the rotor is not to deliver the current flow, okay, but it doesn't serve for the current flow. It just build up to poles, several pairs of conductors, and it should be rigid enough. It should be light, okay. If you have the heavy metal at the rotation part, you would lose some energy because of friction and inertia and so on, right? And the whole weight of the whole motor is going to be so much, okay. We don't prefer the heavy motor. All right, yeah, the counterclockwise torque will happen, and another way, okay. This is the simplest case, okay. You can imagine how the direct current motor work, okay. I have several types of figures so that you would understand. All right, yeah, here they just connect the positive side of the battery or any direct current source, okay, DC power source, to this one, and this one is called brush, right? And when you have two amounts of them, you would say there are two brushes, right? Yeah, and the one served for the negative side, okay, is connected to the conductor, and it just take the electron, all right, on this side from the direct current power source, and this one, the current is the current flow side, right? And there is another device that may be new to you, okay. This one is split link, okay. It's called split link. I'm sorry for that. Split link นะครับไม่ได้สอนวิชาพวกมอเตอร์มานานครับก็จะลืมคำสับสนนิดหน่อยครับ It's like you have a small circle and you have cylinder like this, okay. It's like a pipe, but you cut it, okay. It should not be so long, okay, but the thickness should be a little bit greater than the width of the brushes, okay. And the way to make the brush, okay, if you have the ring like this, รู้จักแหวนใช่ไหมครับที่ใส่นิ้วนั่นแหละครับทรงอย่างนั้นนะครับโอเคไหมif you have the ring like this, sorry if you have the ring like this, it's also used in advanced motor, okay. It's called a slip ring, okay, and usually people prefer slip ring, okay, instead of the split ring, okay. And what is split ring? Split ring is like slip ring, okay. You just have the circle and you have the ring like this, and the way to build up the split ring is that you just cut this part, all right, here the upper part and the lower part, and you sorry for that, and then you just leave it, okay, lay down the cutting part like this, okay. So now you have a pair of broken links, right? But it's very useful for the direct current motor, okay. Slip ring will be used in a more advanced motor, okay, because it's better. It doesn't would be used for the alternating current motor, okay. And in that case, it would you can adjust the speed, okay, the revolution per minute RPM of the AC motor by using the frequency of the AC
current, okay, the alternating current. But for us, at the basic step, we consider the right current model. Okay, we have to deal with the split link. Okay, this one is called split link. Yeah, and yeah, the direct current, the positive side, right, is connected to this part, and of course, it will deliver. It will allow the current to flow through the one side of the ring, right here. You may ask me, what is the function? What is the purpose of split link? Split link is the device that that is designed for delivering the current, okay, with almost 180 degree, okay, because in one circle you have 360 degree, right? And you cut half of both half of them, you get almost 180 degrees, right? But you have to lose a little bit of degrees here, okay, of angle, because it's the cutting area, right? In almost 180 degrees, okay. In all these 180 degrees, you still deliver the current to the conductor, all right? And of course, this is the positive side. The current will flow in this way, right? When the current jumps from the brush to the slip link, to the split link, the split link will further transfer the current to the conductor, okay, which is the conductor in the rotor, okay, you know the rotor, the rotation part, the shaft, the cylinder there, and the current will flow in this way. It just go like this, okay, and it flow further to another side of the conductor of the rectangle conductor loop, and it just come here, and of course it will touch the brush. It will touch the split link, and the split link will deliver the current to the brush. The brush will further send the current to the conductor, and it just reach the negative side of the battery. Okay, but the important thing for us is over here, right? As you know, the current flowing in this direction. Okay, we get on the left side, right? Okay, we get the vector L like this, right? In the magnetic field start from N to S, right? This one. ผมว่ารูปนี้เขาผิดนะครับรูปนี้นะครับmagnetic field นะครับไม่ได้วิ่งจาก S นะน่าจะเป็น N นะครับโอเคไหมเขากระแสน่าจะไหลอย่างนี้นะครับโอเคไหมเพราะว่าถ้าทิศ B มันไหลตรงนี้นะผมว่าน่าจะผิดนะตรงนี้นะครับน่าจะเป็น N นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นS นะครับโอเคไหม South Pole yeah, you have the vector L right in this direction, and the vector B in this way, right? And here you have vector B, and you have to curve it from L to B, right? In yeah, L to B, right? You get the L to B, right? So it's gonna be the upward direction of the force, right? FL on the left side. And here on the other side, you will see that the force is going to be downward. So you have vector L like this, and you have vector B like this. That's vector L, that's vector B. And you just rotate from L to B. In L to B, right, you get downward direction of the force on the right side, and yeah, that's the force on the right side, and you get downward, okay, downward force FR, and you get upward force on the left, and both forces will will give you the torque, right? And this conductor will rotate according to the rotation direction here, okay, in this way. If you stay here at the front of the motor, all right, and you look it
in this direction, you will see that the motor just rotate in the clockwise direction, right? And that's the whole thing. In the simplest case of the motor, and with only a single pair of conductor. All right, here you have several pairs, okay, but they don't use a slip link. Oh, sorry, it's not split link, okay. They use the so-called commutator, okay. They lay down several pairs of conductor in this part, okay. It's just the touching area, okay. The touching area can be either decided in terms of commutator, or the touching area can be decided as brush and split link, okay. Brush together with split link, and brushes are maintained in electrical power, okay, to deliver the current or electron movement with the rotating split link. The brushes are usually made of graphite, which is a good electrical conductor as well as a good lubricant. Okay. One thing is that you always have here the rubbing issue. All right. And for example, you have 100 watt of power. Okay, 100 watt. You know what is the unit of the power? You may not get 100 watt of rotation at the end in this kind of motor, okay, the direct current motor, because there is a friction between these one, between the split link and the brushes, and not only single touch, okay. You have another side as the friction, so the whole motor just lose some energy or power, okay, according to the friction here. So they use graphite, okay, so that you get less friction, and the less the friction you have, you will get better efficiency, okay, better quality of the motor, okay. It's not like you pay the electricity for 100 baht and you get only the torque here like 30 baht, okay, in terms of money. It's not a good motor at all. So the good motor is that it should have a very small friction loose here, okay, friction lost here, okay. And yeah, here is the explanation to what I have shown before. And yeah, here is the front view of the motor at the beginning. Okay, you have several pairs of motor. Okay, let's start from the battery source. Okay, that's the original state. That's the origin of the whole mechanism. Here is the plus side. What time is we have to finish at 9:50, right? 9:50. Okay. So that you have 20 minutes of break. Okay. This is the plus side, and the current just flow here, and it flow further, and it passes the brush, okay, the left brush, and it just touch the conductor here. Okay, this is the first pair, okay, first pair, and number one on the left, okay, and number one prime, okay, on the right, and both are connected together at the end, okay, according to this figure you can see here. This one, okay, it will connect it to each other at the end of at the rear part of the direct current motor. Okay, this we cannot say simply. Okay, this because this one just obstruct the view of their connection. Okay, but if you look at this, okay, both wires are connected to each other at the end or the rear part of the direct current motor. But here is only the front view. Okay, front cross-sectional view. You have the first pair, you have the second pair, you have the third pair, fourth pair, and fifth pair. Okay, it's like you just divide 360 degree by 10, okay, because you have 5 pairs. So
the angle between each y is, okay, the angle between this one, for example, this one is this one is 36 degree, okay, and yeah, you count it with the 10 sector, you get 360. All right, yeah, the current will go like this, okay, and let's say this one just touch the middle of the conductor, and then it's further connected to this one. I don't know, it's connected to the front, not the rear in this case, because the current just flow like this, okay, and here is the front part of the conductor vector, the current vector, right, and it's go to this one, okay, and the current flow into the, okay, here on the left side the current flow out of the plane, okay, out of this lecture note, and on the right side the current flow into the plane of this lecture note, and of course the vector B, the magnetic field vector, the blue one here, the magnetic the vector B, okay, from right to left, and you have the right hand rule, right, L to B, right, you get by using the right hand rule. L, this is vector L, which is pointing out of the plane, you rotate it to the magnetic field B, and you get the induced force on the left side, FB on the left, and this one, the vector L, is pointing into the plane, right, you rotate it to the left direction, which is direction of the B, from L to B, you get the induced force upward like this. All right, and yeah, you can see that these two forces will bring you to the so-called torque. All right, and it will rotate like this. Yeah, and when this one pass the brush, okay, another type, the fifth pair of the conductor will touch the brush, okay, and this one will touch the brush, and the same process is gonna hold, okay, and the same process will happen. So you have almost continuous torque, okay, apart from every 36 degree, okay, you have the induced force, but that's enough, okay, because the rotor will have also the inertia, right? It still rotate even there is no touching point for the current movement, and that's the whole thing about the current motor. Here is the rotation, rotation motion. When the brush doesn't contact any conductor, it still rotates because of the inertia, as I told you here. Inertia will keep the rotor turning, and yeah, the next one, okay, you just rotate until the 1 prime, which is actually on the right side, now move to the left side, but the same process will happen even 1 prime reaches this brush, okay, because the brush doesn't know any number of the conductor, okay, it just it's dummy, okay, its function is only to transfer the current to the conductor. It doesn't know what number you are, okay, what number the conductor is, okay, it just transfer the current. So you still have the rotation in the same process as I explained before. ครับถ้ามีคำถามนะครับก็จะถามได้เลยนะเพราะว่าโอ้โหแค่ตอนเรียนห้องจริงครับปีที่แล้วก็ยังเข้าใจยากนะครับเพราะว่ามันก็ซับซ้อนนะครับยิ่งออนไลน์อย่างนี้ผมไม่รู้จะมีโอกาสคุณจะได้ถามอย่างไรนะครับโอเคไหมครับ All right, now let's go further to induced current and induced EMF. Okay, we don't have any example or problem regarding the direct current motor, but at least you know what happens, right? It's the extension of the idea by conductor loop and solenoid, right? Now we arrive at a good example. Before you know that direct current motor, so this is motor, is the device, okay, just transfer the
electric power, right? You get the input as the electric power, and you get the mechanic, okay, mechanical power, okay. It's here, oh sorry for it, the thing that you have to pay is electricity, right? You have to insert, okay, electricity to the electric power, and what you get from the motor is that you get the torque, right? It's torque tau bien psi theta, as you have seen. All right, and that's the whole thing, okay, about motor. You pass the electric power to that, and you get the outcome or the output as the torque, okay, which is a kind of mechanical power. Okay, now let's move to the next topic. We will talk about the device that works in the opposite way to the previous device, okay, to the motor. This device is called generator, okay. It's in the same way, okay. There is input, there is also output. The input of this one is the mechanical power. Or simply speaking, you have to input, you have to deliver the QUE. All right, and here the output you get from this one, from the generator is the electric power. It means you get the so-called current. Okay, you get a current from the generator. Okay, you have to spend some energy to this device, and you get the output as the electricity. That's the whole story about this chapter, and let's take a look first at the simplest case of the generator. The idea before we reach the whole structure of the generator. Here you have the permanent magnet, right? And this is the south pole, this is the north pole. You know that the magnetic field line is going to start from the north pole to the south pole, right? This, right? Yeah, it will flow like this all the time, right? Yeah, everything here, everything there. All right, and this will happen even this, right? You can see that at this part you have the magnetic field line pointing almost downward direction, right? This way. And if you lay your hand like this, okay, just hold it, and there is no movement, there will be no current induced. Okay, this is the ammeter. Okay, you know the word ammeter, right? Ammeter is the, anybody can tell me what is the functionality of the ammeter? Ammeter ใช้ทำอะไรครับลืมไปแล้วหรือยัง ammeter คือเครื่องมือที่ใช้วัดอะไรครับแอมแปร์ใช้วัดกระแสนะครับโอเคไหมครับ ammeter แอมแปร์หน่วยของ current นะครับโอเคไหม so if you have the ammeter here, and this is the point that is connected to the coil, okay, the solenoid inside here. I don't know how many numbers of turns they have, but there are several turns, okay. Yeah, and one end of the solenoid is connected to the connector, and another end of the connector is connected to the ammeter. We want to observe, is there any current movement inside this coil, right? When you lay down your hand like this, okay, and you didn't shake, you didn't move your hand at all, the permanent magnet doesn't move at all, there is nothing happen, okay. What you observe from the meter is that zero at the sorry, ขอโทษนะครับ
0 ampere is gonna happen from the monitor of this ammeter. All right, in the same way, this is taken from another book, and here is taken from another book. Okay, the first book and the second book, and the same way here is the multimeter, right? ผมเคยพูด multimeter ให้604ดูยังเคยโชว์รูป multimeter ให้ดูยังแล้วหรือยังครับถ้าเคยทูดทำให้ดูแล้วก็จะไม่พูดมากนะเห็นไหมขึ้นกับคุณนะครับเห็นไหมถ้าบอกว่ายังครับอาจารย์ไม่เคยอธิบายเล่าเรื่องมัลติมิเตอร์ก็จะอธิบายให้จะหาเว็บไซต์แล้วเปิดรูปมัลติมิเตอร์ว่ามันทำงานอย่างไรให้นะครับมีไหมเอ่ยมี response is there any response from you เคยเล่าเรื่องมัลติมิเตอร์ให้ฟังอย่างนี่แหละคือหน้าตาของมัลติมิเตอร์เลยครับมันจะมีบล็อกหนึ่งอ่ะที่ทำหน้าที่วัดกระแสหรือแรงดันนะครับใช่ไหมคุณก็บิดลูกบิดไปโอเคyeah this is a loop of the coil right and it's connected to the red one which is the plus pole plus side of the multimeter the black one represent the negative side of the multimeter okay let's say simply speaking we have only a single turn of the coil the black one here and of course you have the permanent magnet and the permanent magnet we have the magnetic field lines flowing from the north side okay north pole and of course it will flow like this right and flow like this and the returning magnetic field line is gonna reach the south pole here all right and yeah and that's the way if you just lay your hand like this okay and there's no movement your hand just stay at the same position like this nothing is gonna happen nothing is gonna be observed on the monitor of the multimeter like this all right you can see 0.00 ampere happen in this scenario okay that's the first state okay when there is no movement there is no induced current okay and let's take a look at this case when you have a magnetic field line and you start moving your hand to the left all right to the left like this and of course this is the magnetic field lines right there are several lines and when you move it closer to the loop to the conductor loop you will get the loop will feel that I get stronger magnetic field at the moment because this guy just moved the magnetic field to me so I get stronger magnetic field line so the first stage at the starting time I get if I am a conductor okay I get a certain amount of magnetic field but this guy moved his hand to me and the magnetic field line the north pole stay closer to me so I get stronger magnetic field I get more number of magnetic field line too so I get stronger what happened with me if I am conductor I try to make the magnetic field in the same level as the first stage okay at the beginning what happened I try to produce the magnetic field line against the one here that is pointing to me so if I am conductor I try to produce the current in the opposite direction against the magnetic field line from this guy okay from his permanent magnet and in order to produce the magnetic field against the magnetic field from this guy the current should be induced in this direction okay this one the violet one okay it's like in the first stage you have such a strong B right B at time 1 all right and you get a stronger magnetic field magnetic flux density T2 like this okay because this guy moves the magnetic permanent magnet
closer to me to the conductor if I am a conductor loop. Okay, the vector has greater length. Okay, has more length. And what happened with conductor? I try to produce the B. Okay, this is B. B, I would say B conductor. Okay, B induced in order to against. Okay, because before that, and the same length here. Okay, let's say this the length L, and here is also the length L. Okay, I need to create the magnetic field with with that amount. Okay, so that I get the same magnetic field as the beginning. Okay, okay, it's acceptable. I get the magnetic field like this. Okay, at the beginning. Okay, at the first at the starting time. But later, when this guy moved the magnetic field to me, I feel that there is magnetic field stronger to me. So I have to produce the magnetic field, magnetic flux density against the additional one here. That's the L is the additional magnetic flux. Additional flux. Okay, magnetic flux. All right. Yeah, I have to produce something to be against the additional amount of magnetic flux. Okay, so that the remaining the total magnetic flux still remains the same as the first stage, and that's the behavior of the conductor ครับนั่นคือพฤติกรรมเบื้องต้นของตาขดลวดเหนี่ยวนำโอเคไหมเขาพยายามเขาไม่ชอบอะไรมาเปลี่ยนแปลงเขาอ่ะโอเคไหมคือคุณเปลี่ยนฉันได้แป๊บนึงแต่ฉันจะสร้างอะไรต่อต้านคุณทันทีนะครับในปริมาณที่เรากันเพราะว่าฉันยอมรับได้ฉันได้รับ10อะไร10เทสลาเงี้ย10เทสลาแต่อยู่ดีเอาเลื่อนแม่เหล็กมาใกล้ฉันได้รับ20ไม่ล่ะฉันสมมติเลื่อนแม่เหล็กมาใกล้ฉันแล้วฉันได้รับ16เทสลาเงี้ยฉันจะต้องสร้างสนามแม่เหล็กไปในทิศตรงข้ามที่มันเพิ่มมาหาฉันนะครับขนาดเท่ากับ6โอเคไหมจากเดิม10มีคนใส่เข้ามา10แล้วจากเดิมมัน10พอเลื่อนมาปุ๊บเป็น16เทสลาฉันต้องสร้างเข้าไปต่อต้านนะครับในทิศตรงข้ามเนี่ยทิศตรงข้ามเข้าไปเนี่ย6เทสลาโอเคไหมเพื่อว่าให้มันเหลือ10เหมือนเดิมโอเคให้มันเหมือนกับตอนแรกฉันรับได้อยู่10เทสลานั่นคือพฤติกรรมของขดลวดทั่วไปถ้าคุณเรียนปริญญาตรีก็คือพฤติกรรมของ L inductor โอเคไหม so yeah that's what going on and of course the current will flow like this okay from the plus side of the multimeter to the negative side and you will see that the current is going to be shown as a negative value and that's why you get for example -1 ampere and here that's what going on okay because the current flow from the red pole the red side to the black side okay it's not the correct way to use the multimeter so you get the negative value of the current okay the negative value in ampere for the current and what happened if you stay closer to the conductor like this and you move the magnetic field out of the conductor okay so what happened for example if I get the magnetic field flux density like 17 Tesla and then you move the magnetic field out of me I am the conductor loop okay again if you move the conductor loop away from me if you move the permanent magnet away from me the amount of magnetic flux density is going to reduce right and for example 17 Tesla now you just leave the only 10 Tesla of magnetic field to me so I'm not happy with that so here you have further here 15 Tesla right 17 or 15 that's man
Okay, 17 as I said. 17 Tesla. That's the starting point. That's the T1, right? And T2 in here. Okay, all right. You just leave only 10 Tesla to me. I am not happy with that. Before that, I get so much magnetic flux density. I'm not happy. I need to generate more magnetic flux in this direction. Okay, that's the B1. Okay, and here is B2, and of course I need to generate the additional generate the magnetic flux in this direction. Okay, with the amount of 7 Tesla.โอเคก็คือเขาเป็นคนเฉยๆครับเขาไม่ชอบอะไรมาเปลี่ยนแปลงเขาอะอยู่ที่แรกนะครับเดิมๆเขาได้รับ17เทสลาแล้วคุณถอยแม่เหล็กออกเห็นไหมครับเนี่ยเขาสีแดงคือเลื่อนออกแล้วเส้นแรงแม่เหล็กมันเหลือแค่10เทสลาความแรงเส้นแค่10เทสลาเขาเส้นลวดสีดำเนี่ยไม่พอใจนะครับต้องเจเนเรตนะครับสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองนะครับขนาด7เทสลานะตอนนี้ผมยกตัวอย่างเลขให้ดูง่ายๆครับปรากฏว่าเป็นไงครับเพื่อให้ได้ magnetic field line in order to get the magnetic flux density in this direction, okay, to the left side, you have to use the right hand rule. Okay, I forget to mention that in the direction of the induced current can be determined by using the right hand rule. Okay, and also this one. Okay, in order to get the magnetic field line in this way, right? You have to apply the right hand rule, and you get the current, induced current like this. Okay, the induced current just flow from the black one to the red one like this, and yeah, when the current gets into the red node, it's correspond to the appropriate way or the correct way of the use of ammeter. So you get the plus value for the current like right here. Okay, ampere. Okay, 1 ampere, and that's it. Okay, that's all right. That's what's going on in the induced current and induced EMF. All right, and yeah, that's taken from one book, and another book is the following. There are many ways. What happens if we don't have the permanent magnet? In this case, they use the inductor. Okay, the conductor, and one end of the conductor is connected to a side of the battery. Another end of the conductor is connected to another polarity in the battery, and it can be either plus or negative. And there will be magnetic flux density out or magnetic field line out of this coil. All right, and if you don't move it, if you move it, okay, there will be the needle in the ammeter is going to move left or to the left or to the right like this. Okay, if you move it out of or into the coil, okay, out of into the needle in the meter in the ammeter is going to move right away. Okay, sweep from left to right, from left to right like this, and that's what happened. And that's another way. Okay, that's the movement, okay, of the conductor in and out, in and out. You get the sweeping of the needle. And another way is that because the magnetic field line will be generated if there is current inside this coil, right? And if this is the switch, okay, it's on and off. If you close it, the current will move, and when the current move, there will be magnetic field line generated from the inside coil. And before that, there is no magnetic field at all. And when you close the switch, there is magnetic field. This coil is not happy. Okay, he will generate the magnetic field against that, and in order to generate the magnetic field against that
they should produce the current by itself, and the current will happen in this ammeter. Okay, you can observe the current by using the ammeter. Okay, that's the switching way. Okay, in order to change the magnetic field, this is the mechanical way in order to change the magnetic field to the to this conductor. All right, and that's the whole thing that happens. All the action in figure 70, 71, 72 induce the current in the coil. What do they have in common? The reason to get the current is that there is magnetic field change. Okay, to that one, we call this induced current, and the corresponding electromagnetic force. Okay, EMF is electromagnetic force. Magnetic force. All right, EMF. All right, the induced EMF is the result from the induced current. Okay, and it's called induced EMF, electromagnetic force. It's voltage. Okay, it's a force in the electric system, and you got to know the mechanism how we get the induced currents and so on, right? In that process, and you may wonder that we would like to determine the amounts of the induced EMF, right? Electromagnetic force, right? And yeah, there is a person, okay, who discovered this rule, and his name is Michael Faraday, right? Yeah. Yeah, that's what's going on in this scenario. Okay. Faraday's law is one of the Maxwell equation. Okay, the Maxwell equation is consisted of four equations, and Faraday laws is one of them. Okay, but in high school we would consider a plain form of the Faraday's law. Okay, because we didn't have background in calculus. Okay, especially the differentiation or derivative. Yeah, the induced EMF in a circuit is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux through the circuit, and it depends on the number of turns. It depends on how much the flux change per time. Okay, two things, and there is negative in front of this formula. All right, what is the reason behind that? Because the negative means it tries to induce. Okay, it tries to induce the current or the electromagnetic force against the change of the magnetic field. Okay, when the magnetic field increases, it tries to generate the current so that the magnetic field will be decreases. Okay, and in this case, when the magnetic field is lower, the current will be induced in such a way that the magnetic field should be higher. Okay, it tries to be against the change of the magnetic flux. So the meaning of being against anything is denoted by the negative side here. โอเคนะครับเครื่องหมายลบก็คือว่ามันต่อต้านอ่ะใช่ไหมครับถ้าคุณให้มากฉันไม่อยากให้คุณมากฉันต้องสร้างกระแสขึ้นมาต่อต้านถ้าคุณให้ฉันน้อยลงฉันต้องผลิตกระแสเพื่อเพิ่มให้มันมีสนามแม่เหล็กเยอะเหมือนเดิมแต่ตอนแรกไม่ชอบให้ลดลงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมีเครื่องหมายลบโอเคไหมครับ and yeah delta stand for the difference, right? So there are two states, two times, right, of measurement, the second time and
the starting time and the final time, right? T1, T2, right? And delta T is T2 minus T1, right? The difference of time observation. And that's it. This is the induced EMF in volts, and N is the number of turns in the coil, right? You have to count how many turns do you have here in this one, okay? Not this one, the main coil, okay? The main coil is this one that happens related to this coil is related to the amount of the induced current, which is the induced EMF 2. Yeah, the number of turns is the number of coils in this number of circle of conductor in this loop. Okay, yeah, you get to know the formula of the Faraday's induction law, right? And phi B is magnetic flux, right? And yeah, it's BA cosine phi, right? That's what we have heard before, right? Phi B is phi by A, right? Or phi is BA cosine phi. But when it changes with time, so everything will depend on time. B can also depend on time. The area of the conductor can also depend on time. The flux, the angle between normal vector of this area and the B vector, magnetic flux vector, is denoted by angle phi, right? So phi is the angle between normal vector of the plane A and the magnetic field. If it is 0, so it's great. We get number 1, right? Minus sign in Faraday's induction law tells us about the direction of the induced electric field. Okay. Yeah. That's what we have heard before. Okay, Lenz's law state the induced EMF acts as to oppose, okay, to be against the change in flux, okay, and magnetic flux through the conductor changes the induced current. Before oppose whatever causes the change, okay, whether it increases or it decreases, okay, it will flow, it will generate the current, okay. And the induced electric field disappear as soon as the magnetic flux is no longer changing. Okay, when you move the permanent magnet and after it you just lay it, okay, no movement, there will be no further induced EMF in that scenario. All right, and that's Faraday's induction law, and the explanation of Faraday's induction law will be continued on the next lecture. This is M604 that will take place next Wednesday. What time is that? พุธหน้าตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับผมโน้ตไว้ดีกว่าจะได้ชัวร์นะครับเดี๋ยวมันต้องมาพูดซ้ำนะครับก็คงเลิกเลยนะครับแล้วก็การบ้านของสัปดาห์นี้ก็คือเราผ่านเรื่องอะไรมาบ้างเราผ่านเรื่องทอล์กใช่ไหมครับทอล์กเบียนนะเบียนไซไฟใช่ไหมครับทอล์กเบียนไซไฟ oh no what is the time today is next Wednesday is 25, right? 25.08.2021. Hopefully we meet again at 25th of August, and then if you have any question just let me know นะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามสำหรับคำอธิบายภาษาไทยก็จริงๆภาษาอังกฤษนะครับเลิกได้เลยนะครับทุกคนเลิกได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากฟังไทยนะครับเวอร์ชันไทยว่าอธิบายทั้งหมดเป็นอย่างไรเพราะมีคนเคยขอให้สรุปให้ฟังด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็จะสรุปให้นะครับเลิกได้เลยนะครับทุกคนนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังไทยก็อยู่ต่อนะครับโอเคไหมถ้าอยากฟังภาษาไทยนะครับก็เพื่อว่าคุณจะได้เราจบการมานอมิเตอร์แล้วการบ้านลืมบอกนะครับการบ้านก็คือเรื่องการมานอมิเตอร์นะครับก็ได้หรือว่าคุณจะไปทำเรื่องทอล์กเบียนทอล์กเบียนซอกเบียนไซไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมครับทอล์กเบียนไซไฟ
ก็ได้หรือว่าทำเรื่องการวานอมิเตอร์ก็ได้โซลินอยด์นะครับนั่นคือเรื่องโซลินอยด์นะครับทอร์กมันก็เกี่ยวกับมอเตอร์นั่นแหละนะครับมันก็คือสูตรของมอเตอร์นะครับ alright and yeah ภาษาไทยนะครับเลิกได้เลยนะครับภาษาไทยก็คือเราเริ่มกันวันนี้เรื่องมอเตอร์กระแสตรงนะครับมอเตอร์กระแสตรงก็เรียกว่ามันมี2ส่วนประกอบหลักนะครับส่วนประกอบหลักก็คือrotating part นะครับก็เรียกว่าโรเตอร์นะครับส่วนที่มันหมุนแค่ไม่มีแกนอยู่ตรงนี้นะครับมีเพลานะครับแล้วตัวเพลาก็จะถูกบากเป็นร่องๆครับแล้วเขาก็เอาเส้นลวดทองแดงที่ชุบน้ำยาฉนวนแล้วนะโอเคครับห้ามกระแสรั่วระหว่างเอาข้างๆไปที่โรเตอร์นะไม่งั้นมันช็อตกันครับก็อาบน้ำยาครับเป็นฉนวนกันไม่ให้กระแสไหลไปโดนที่อื่นของโรเตอร์ครับคือเขาก็แปะบนโรเตอร์นั่นแหละแต่ต้องมีฉนวนกันไว้ก่อนครับถ้าฉนวนคุณละลายทิ้งเมื่อไหร่ช็อตเละเทะนะครับไหม้เลยนะครับโอเคไหมก็ลงไปในบากเขาจะบากตรงเพลาเนี่ยครับเป็นสล็อตนะครับเพื่อเอาให้มันกลมนะครับแล้วก็เอาตัวลวดยัดแปะลงไปนะครับตรงร่องบากนั้นครับเพื่อว่าทั้งหมดให้มันเรียบโอเคไหมครับไม่ให้มันลู่ลมไม่ใช่เส้นลวดทองแดงโผล่ขึ้นมาถ้าเส้นลวดทองแดงโผล่ขึ้นมาในช่องว่างแล้วระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์มันจะมีอากาศอยู่อากาศมันก็เป็นฟลูอิดมันก็เป็นของไหลทีนี้พอเป็นของไหลนะครับก็มันพอเวลาช่วงที่มันหมุนมันตัดอากาศใช่ไหมเส้นลวดทองแดงที่โผล่มามันก็จะไปเสียดสีกับอากาศซึ่งทำให้คุณเสียประสิทธิภาพของมอเตอร์ไปเขาก็ต้องบากโรเตอร์ให้เป็นร่องลงมาแล้วก็กดเส้นลวดลงไปให้บุ๋มลงไปนะครับในรูปทรงของทรงกระบอกนี้โอเคไหมครับทุกร่องนะครับทุกเส้นลวดจะถูกบากหมดเลยครับแล้วก็กดลงไปนั่นคือการสร้างจริงของมอเตอร์นะโอเคไหมแต่การวาดบากมันก็จะทำให้คุณเข้าใจยากเขาก็จะวางโชว์ให้เห็นเด่นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ในการสร้างจริงมันต้องลู่ลมด้วยโอเคไหมครับระหว่างที่หมุนมันต้องลู่ลมไม่ใช่แบบเอาไปตัดลมเสียกำลังเล่นเฉยๆอยู่ในข้างในนะครับโอเคwhat else yeah you นี่นะครับคุณต่อคู่บวกนะครับเข้ามาที่นี่นะครับคู่บวกก็จะผ่านเส้นลวดสีดำครับแล้วก็จะผ่านบัตช์นะครับสิ่งที่เรียกว่าบัตช์ก็คือมันเป็นของแข็งมันไม่ใช่แปรงแบบไม่ใช่แปรงเส้นลวดนะมันเป็นของแข็งคล้ายๆกับคุณเคยเห็นดินสอ2Bไหมครับ 2Bสีดำอันนั้นไส้ของตรงแกนกลางมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคล้ายๆแบบนั้นเป็นคาร์บอนเป็นกราไฟต์คือนำกระแสได้แล้วก็หน้าที่ของมันก็คือนำกระแสเสียดสีอยู่กับตัวส่วนที่ยื่นออกมาเรียกว่าคอมมิวเตเตอร์คอมมิวแปลว่าส่งผ่านใช่ไหมครับคอมมิวเตเตอร์ก็คือตัวอุปกรณ์ส่งผ่านเนี่ยคำนี้คอมมิวเตเตอร์ก็จะส่งผ่านกระแสไปยังเส้นลวดนะครับเส้นลวดก็จะนั่นแหละเขาถูกวางไว้แล้ววางไว้แล้วก็ไปลงบากนะครับแล้วก็มันก็จะไปข้างหลังแล้วมันก็จะออกมาอีกทีก็คือคู่ที่อยู่ตรงข้ามนะครับในที่นี้ก็จะเป็นอันเนี้ยใช่ไหมครับออกมานี่แล้วก็เนี่ยคู่ตรงข้ามของเขานี่คือเส้นตรงข้ามครับก็ในรูปนี้ก็จะมี1คู่2คู่3คู่4คู่โอเคไหมครับเนี่ย4ก็8ใช่ไหมก็360หาร8ก็มุมระหว่างเซกเตอร์มุมของเซกเตอร์ระหว่าง2เส้นลวดก็จะ360ส่วน8 4 3 2 45องศาจะประมาณ4ใช่ป่ะกี่อันนะ4คู่8ใช่ไหม8 4 3 2 4 5หรือเปล่า4 5นะครับมุมระหว่างเส้นลวดนี้กับเส้นลวดนี้นะครับวัดมาที่จุดกึ่งกลางครับจะห่างกัน45องศาครับโอเคไหมมานั้นแล้วก็ในที่นี้เขามอเตอร์แบบทำจริงนะในโลกความเป็นจริงก็คือเอาใช้ขดลวดอีกชุดหนึ่งครับขดลวดชุดนี้เรียกว่าฟิลคอยครับก็คือขดลวดชุดสนามชุดสนามแม่เหล็กจริงๆมันก็เป็นสนามแม่เหล็กแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอันนี้มันก็ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าขดลวดอาร์เมเจอร์นะถ้าในภาษาของแมชชีนนะครับของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าขดลวดอาร์เมเจอร์นี่เรียกว่าฟิลคอยขดลวดสนามโอเคไหมครับภาษาไทยก็มีขดลวด2ชุดอันนี้ชุดนี้ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กข้างในอันนี้ชุดนี้ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กข้างนอก
ครับขดลวดฟิลเนี่ยจะอยู่กับเฟรมบอดี้ของมอเตอร์เลยนะครับอยู่เฟรมบอดี้ของมอเตอร์นะครับไม่หมุนนะครับในขณะที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ชุดหลักชุดแก่งก้าเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับแก่ก้าเนี่ยก็จะอยู่ข้างในแล้วหมุนนะครับหมุนตามเพานะครับตรงนี้เขาจะต่อตลับลูกปืนต่อแบริ่งอะไรพวกนี้นะนั่นแหละโรเตอร์มันก็จะไปเสียกำลังตรงพวกแบริ่งชุดลูกปืนเลยเพราะมีการเสียดสีระหว่างที่การหมุนมันจะไม่100%เคยไหมผมยังไม่เคยเห็นว่าใครออกแบบมอเตอร์ในโลกนี้ออกมาได้100%เป๊ะเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่คุณใส่เข้าไปจากแรงจ่ายครับโอเคไหมมันจะเสียหลายอย่างทั้งแบริ่งทั้งตรงบัตที่มันเสียดสีกันด้วยโอเคไหมครับก็บัตก็จะส่งกระแสไปแล้วมันก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับไปทางนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะออกฝั่งนี้ก็เหนี่ยวนำครับตามกฎ FILB ที่เราเรียนนะครับจะเห็นว่าคุณจะเห็นว่าสูตรที่ FILB มันใช้บ่อยใช้ประจำนะครับโอเคไหมก็จะประมาณนั้นนะครับก็มันก็จะหมุนนะครับแล้วก็ทอร์กก็เป็นไปตามสูตรทอร์กก็คือเบียนไซน์ไฟนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับตามสูตรนั้นมีอะไรอีกอันนี้ก็อธิบายคำอธิบายของรูปตะกี้นี้นะครับแล้วก็มอเตอร์นี้แบบอย่างง่ายนะครับเขาจะมีสปริตลิงนะครับอันนั้นไม่ได้ใช้คอมมิวเตเตอร์นี่ใช้สปริตลิงก็คืออันนี้แหวนลื่นก็คือแหวนตรงๆเหมือนแหวนใส่นิ้วคุณนะครับแล้วก็อันนี้แหวนตัดนะครับแหวนแยกก็ได้เรียกว่าแหวนแยกนะเพราะว่ามันแตกออกเป็น2 ส่วนนะครับก็มันจะมีรอยบากกั้นไว้ถามว่าตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อไม่ให้มันช็อตกันนะครับถ้าคุณปล่อยเอาแหวนลื่นแหวนเต็มๆมาใส่ตรงเนี้ยบวกกับลบกับช็อตกันอยู่ตรงเนี้ยมันกระแสไม่ต้องไหลไปทางนู้นแล้วครับโอเคไหมเขาเป็นแหวนตัดเพราะว่าให้กระแสมันอมอยู่เฉพาะซีกใดซีกหนึ่งเท่านั้นครับจนกระทั่งมันหมุนครบมาอีกข้างมันถึงมาปล่อยให้อีกด้านหนึ่งของ ของตัวขดลวดใช่ไหมครับนั่นคือมันก็มีเทคนิคหลายแบบครับทุกวันนี้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกแมชชีนนะครับผมรู้แค่เบื้องต้นมันมีหลายแบบโอเคไหมครับคุณจะดีไซน์แบบแหวนลื่นสำหรับกระแสตรงก็เป็นไปได้แต่ทุกวันนี้สำหรับโลกของยานยนต์ไฟฟ้าเขาใช้กระแสสลับกันนะครับโอเคไหมจะไม่ต้องห่วงเรื่องบรัชนะครับเพราะว่าบรัชเนี่ยก็กินพลังงานอยู่ดีๆคุณเสียกำลังไฟฟ้าแล้วคุณเอาไปเสียดสีเล่นเนี่ยให้มันเสียกำลังยังไม่ต้องเอาไปขับเคลื่อนอะไรมันเสียกำลังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะใช้มอเตอร์ที่มันฉลาดกว่าที่มันดีกว่านี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียพลังงานจากการเสียดสีนะครับก็มีอีกแบบหนึ่งไปโอเคไหมครับเดี๋ยวไปเรียนในโตๆแล้วกันครับหรือว่าไปหาอ่านเองถ้าใครสนใจนะครับก็สำหรับเรานะครับวิธีง่ายๆก็คือใช้บรัชนะครับก็จะส่งผ่านกระแสไปอย่างนี้ก็จะส่งไปพออันนี้หมุนมานะครับซีกนี้ก็จะมารับขั้วบวกแทนซีกนี้ก็จะกลายเป็นรับขั้วลบของแบตเตอรี่ก็จะสลับกันไปเนี่ยแต่ว่าการที่คุณมี2 ชุดแบบนี้นะครับมันก็ราบเรียบแหละเนาะเพราะว่าช่วงที่มันหมุนมันก็รับกระแสอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสมูทนะเพราะว่าพอเวลาหมุนไปF มันจะน้อยลง F ทอร์กเบียนนะครับทอร์กเบียนสายสายตาพอมันเอียงปุ๊บแรงบิดมันจะไม่สูงสุดนะครับเขาจึงต้องมีหลายๆชุดอย่างที่รูปก่อนหน้านี้โอเคครับนั่นคือมอเตอร์จะทำงานได้สมูทมากมีแรงบิดสมูทนะครับราบเรียบนะครับโอเคไหมมันก็ไม่ราบเรียบที่สุดหรอกแต่ก็ดีกว่าขดลวดชุดเดียวแบบนี้นะครับแต่ความที่เป็นชุดเดียวขดเดียวแบบเนี้ยมันง่ายครับใช่ไหมต้นทุนต่ำครับแต่คุณภาพทอร์กที่ออกมาได้มันก็จะไม่ค่อยราบเรียบก็ต้องเทรดออฟเอาไปนะโอเคไหมครับคุณใส่ขดลวดมากน้ำหนักคุณก็มากด้วยโอเคไหมครับมันก็เสียกำลังอีกอยู่ดีก็แต่ว่าด้วยความที่มีหลายขดมันก็ยังกำลังมากกว่าขดเดียวแบบนี้ครับขดลวดชุดเดียวครับ alright ไปต่อนะครับอันนี้คำอธิบายทั้งหมดนะครับส่วนมันก็มีหลายชุดเนี่ยเขาก็นิยมใช้ขดลวดหลายชุดกันนะครับก็มีบัตรนะครับบัตรเนี่ยถ้ามันอ้